Dear student, good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Department of Biotechnology, Islamic College, Oniambadi. Now we discuss about bioinformatics, the unit of 5. The topic is proteomics. We discussed in previous class genomics. So I hope you are understanding the topic is genomics, study of gene, genome, etc. At the same time, the proteomics is the today's topic. Actually, the proteomics means study of proteins, study of large scale of proteins. So, proteomics is the large scale study of proteins. The proteins are vital parts of living organisms with many functions of protein. The proteome is the entire set of proteins that is called as a produced or modified by the organisms or systems of the protein. The proteomics has enabled the identification of ever increasing number of proteins. அதாவது proteomics அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதில் உனக்கு மீனிங் இருக்கும். proteomics நத்திங் பட்டு ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரோட்டீனை பற்றி பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் வந்து proteomics. ஸோ ப்ரோட்டீனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர், ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதோடைய 3D ஸ்ட்ரக்சர், சீக்வன்சிங், அனாலிசிஸ், ஸோ இந்த மாதிரி என்டையர் இதை வந்து பார்க்கக்கூடிய அதோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ், என்னென்ன ஆர்கானிசத்துலேருந்து வருது, அது எப்படியெல்லாம் மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் பேர் தான் ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரோட்டீனை எடுத்து அதோடைய காம்ப்ளிமெண்ட் செல் என்ன இருக்குது, அது என்னென்ன தான் வந்து டிஷ்யூஸ் வந்து அதில் இருக்குது, அதோடைய பாடி ஃப்ளூயிடு என்ன இருக்குது, அது எந்த ஆர்கானிசத்துலேருந்து எடுத்தது அப்படிங்கிற எல்லா அனாலிசிஸும் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஒரு ப்ரோட்டியோமிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு டெஃபினிஷன் வந்து ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் வந்து அசஸஸ் த ஆக்டிவிட்டீஸ், மாடிஃபிகேஷன்ஸ், லோக்கலைசேஷன் அண்டு இன்டராக்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்யூல் தான் ஒரு ப்ரோட்டியோமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. த ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் த அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி என்டையர் ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளிமெண்ட் செல். தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் கிவ் செல், tissue, body fluid, and which organisms come down. Another one is, in this proteomics activities, some modifications, some of the localization, some of the interactions of proteins. So all kinds of proteins, it's the only protein or two in complexes of this structure. It is also the meaning of proteomics. And another one is the introduction of the proteomics. Very simply, the structure shows to you genomics, transcriptome, and it gives to proteomics. That means the genome means genetic material, transcript, it is the DNA structure, and then you have to given the
protein compounds. That means protein analysis, complex analysis. So this is the going to end of the proteomics structure. This is the simply we elaborate the picture: gene, transcript, and protein. Okay, now actually the proteome indicates the total proteins expressed by a genome in a cell or tissue. That means the proteins indicate the total number of proteins in which expressed in the genome in a one cell or one of the tissue. The proteomics is increasingly being used to discover potential biomarkers non-invasively. So biomarkers detection might allow identification of patient who would benefit from further evaluation. Then, with the development of proteomic techniques, proteome analysis provides a fast, non-invasive diagnostic tool for patients with various diseases like cancer, like diabetes, etc. In advent of highly sensitive proteomic technologies can identify protein associated with the development of disease well before any clinically identical of alteration. The mass spectroscopy has a high resolving power and identifies protein with more accuracy. Proteomic technologies can be applied for an unbiased examination to detect novel biomarkers that could play a critical role in disease diagnostics, treatment also, monitoring and prognosis. அதாவது ப்ரோட்டோமிக்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணி சொல்லலாம்னா, ஒரு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரோட்டீன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீனும் அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஜீனோமில் இருக்கக்கூடிய செல் அண்ட் டிஷ்யூ மூலயமா தான் பண்ணோம் இல்லையா. ப்ரோட்டோமிக்ஸில் வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்னும் வந்து குவாலிட்டி வந்து டிஸ்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா பயோமார்க்கர் ஆர் நான் இன்வேசிவ்லி அதை வந்து பண்ணணும். வெளியேந்து கொண்டு வந்து மார்க்கரை அப்ளை பண்ணி அதை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பவரை காட்டலாம். அதாவது அதோடைய சீக்வன்ஸ் அதோடைய இன்னும் ப்யூரிஃபை பண்ணி காட்டலாம். பயோமார்க்கரை வச்சு டிடெக்ட் பண்ணும்போது சம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நமக்கு பேஷண்ட்டு மூலயமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தது இதை இன்னும் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டோமிக் டெக்னிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து எப்படின்னா ப்ரோட்டோம் அனாலிசிஸ் பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடத்தணும். அதே மாதிரி நான் இன்வேசிவ் மற்ற ஆர்கானிசத்தோடு போய் சேராமல் தனக்கு உள்ளதை மட்டும் எடுத்து டயக்னோசிஸ் பண்ணி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டையும் வேரியஸ் டிசீஸ் என்னென்ன டிசீஸ்லாம் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ப்ரோட்டோமிக்ஸ் டூல்ஸை வச்சு. இன் அட்வான்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை ஹைலி சென்சிட்டிவ் ப்ரோட்டோமிக் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்த்தோன்னா அதோடைய டிசீஸோட டெவலப்மெண்ட்டை வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். டிசீஸோட டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பண்ணலாம். எப்போ பிஃபோர் கிளினிக்கலி ஐடென்டிஃபிகேஷன், கிளினிக்கல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதோடைய ஸ்டேஜஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம்.
அது மட்டும் இல்லை, மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு அதோடைய ஹை ரிசால்விங் த பவரை வச்சு அதோடைய ஐடென்டிஃபிகேஷனையும் அதோடைய இன்னும் தெளிவான அக்யூரஸியும் வச்சு பார்க்கலாம் என்ன டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ மெடிக்கலே யூஸ்டு இன் த ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் ஸ்டடீஸ். அது மட்டும் இல்லை, இதோட டயக்னோசிஸ் என்ன டிசீஸ்ன்னு பார்க்கலாம், ட்ரீட்மெண்ட்டை என்ன பண்ணணுன்னு சொல்லிடலாம். அடுத்தது அதோட மானிட்டரிங் பண்ணலாம். அப்படிதான். ஸோ இந்த எல்லா ப்ரோஜெனிசிஸ் ஸோ எல்லாமே இதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ப்ரோட்டோமிக்ஸ் ஸ்டடீஸில் இருக்குது. ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க் ஒரு ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் பேசிக் ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சாம்பிள், ப்ராப்பர் சாம்பிள் கலெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ். ஸோ ப்ராப்பர் சாம்பிளை ஒன்று எடுக்கிறோம் பேஷண்ட்டேருந்து. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும், ப்ரீ ப்ராசஸிங். அந்த சாம்பிள் எடுத்து ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்யூனோ டியூப்ளிகேஷன்ஸு இல்லாட்டி டெப்ளிஷன் பண்ணணும், இல்லாட்டி ப்ரோட்டீன் கான்சன்ட்ரேஷனை அது என்ன இருக்குங்கிறத டெஸ்ட்டு பண்ணலாம். அடுத்தது சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை பண்ணணும். அடுத்தது ப்ரோட்டீன் செப்பரேஷன் பண்ணணும். அதுலேருந்து நம்ம கொடுக்குற பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சாம்பிள்லேருந்து அதோடைய ப்ரோட்டீன் செப்பரேஷன் பண்ணணும். 1D எஸ்ஜிஎஸ் பேஜ் மூலயமா பண்ணலாம். அடுத்தது 2D எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூலயமா பண்ணலாம். இல்லாட்டி ஃப்ராக்ஷனேஷன் பை எல்சி லிக்விட் குரோமட்டோகிராஃபி மூலியமாகவும் பண்ணலாம். அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜெல் ட்ரிப்டிக் டைஜஷன் என்ற ஒரு டெக்னிக்ஸ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி இன்சொல்யூஷன் டைஜஷன்ற ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த சாம்பிள்ஸை அதே கண்டினியூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் எடுத்து ப்ரோட்டீனை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். குரோமட்டோகிராஃபி வித்து மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரமாக வச்சு இல்லாட்டி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்பெக்கு இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா, லெஃப்ட்லேயே ரைட்லேயே இருக்குல்ல, அதுதான். அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீனை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். 2 மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று செக்யூஸ்ட்டு, இன்னொன்று மேஸ்காட் அப்படிங்கிற 2 மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ரோட்டீன் விச் ஹேவ் பின் ப்ரெசன்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்டேஜஸ் டயக்னோசிஸ் clinical more important in next stages. It's everything will be analysis the one kind of disease like cancer or diabetes, etc. So these are the basic and complete structure of the experimental workflow in the system oriented as well as laboratory oriented. So last half of the work is completely experiment on system oriented dry lab. So this is the method of proteomics studies. Now proteomics techniques, actually the proteomics techniques gel based SGS page and 2D electrophoresis, then off gel base, that means chromatography and rapid protein liquid chromatography, immunoaffinity and quantitative proteomics and mass spectroscopy. So these are the basic steps in the exactly the proteomics techniques are going to the studies in the world. Now the role of proteomics, actually it is the study of structure and function of protein, to study of 3D structure of the protein, to study of qualitative and quantitative analysis of proteins. So this is the major role of proteomics: structure and function, and the 3D structure, and quantitative and qualitative analysis. These are the major concept of the
proteomics studies. So the this is the main role of the branches of proteomics. Number one is structural proteomics, and another one is expression proteomics. The first one is structural proteomics, means it helps to identify newly discovered genes. It helps to identify newly discovered genes and drug interactions. Number two, expression proteomics. It helps to identify the main gene in a particular sample. Particular gene identified and particular sample எடுத்து செக் பண்ணலாம். அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டியோமிக்ஸில் புதுசாக வரக்கூடியதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அந்த ஜீன் என்னன்னு, அந்த ட்ரக்கை கொடுத்து அதோட இன்ட்ராக்ஷன் என்னான்னு பார்க்கலாம். எக்ஸ்பிரஷன் ப்ரோட்டியோமிக்ஸில் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணி எதை யூஸ் பண்ணி மெயினான ஜீனை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு வந்து பர்டிகுலர் சாம்பிளை வந்து கொடுத்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் sources of the branches. And another one is interaction proteomics. With the help of pathway in which proteins combined in large complex that is called interaction of proteins. In advantages of study of proteomics, it shows that genetic alterations are not the reason for all types of diseases. It helps in determining the proper treatment of diseases. Finally, the techniques of proteomics. It is interest of proteomics, such as the human proteome, have such complexity that no single technique is adequate for complete analysis of the constituents. Finally, there are so many techniques for identification of and analysis of the proteins in proteomics, such as matrix assisted laser ionization. It is also one of the techniques. Okay, this is the end of this introduction and the basic methods of proteomics. In this juncture, we hope understand the what is what in the proteomics going on this future, and nowadays it's running. Okay, thanks to watching. Thanks for and all.